এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কমপ্লিটলি নতুন একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো, আর সেটা হলো করেনবার্গ ফ্রম ফ্রান্স। জানি না আপনারা সবাই চিনেন কিনা এই বিয়ারটি বা ড্রিঙ্কস করছেন কিনা। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি গুড বিয়ার ফ্রম ফ্রান্স অ্যান্ড দ্য নেম ইজ Kronenbourg. Okay, now we're gonna talk about this beer when it's been introduced in France, what are the ingredients, how to drink, all of these things. So if we talk about when this beer first was introduced, it was 1964. আপনারা ক্যানের গায়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 1964, and this beer produced by France, so it came from France. Also এখানে বডিতে লেখা আছে সুন্দর করে। এই বিয়ারটিতে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো দেওয়া আছে তা হলো ওয়াটার, বার্লি মল্ট, গ্লুকোজ সিরাপ and hops. The alcohol percentage in this beer, which is 5.0, and again it's very less alcohol, so it will be very smooth and easy to drink beer. Anybody can enjoy. তো চলুন আমরা বিয়ারটি ওপেন করি। ক্যান বিয়ার আপনারা নর্মালি যদি চান আপনারা ক্যানে ড্রিঙ্কস করতে পারেন, আর তা না হলে আপনারা গ্লাসে ঢেলেও বিয়ারটি ড্রিঙ্ক করতে পারেন। খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, bit golden color, very nice bubble, little bit of foam, and I think you will enjoy this beer because the alcohol percentage is very less. So enjoy the drinks, please. আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। Do not forget to like and subscribe. আর আপনাদের যদি কোনো বিয়ার বা কোনো ড্রিঙ্ক সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা থাকে, প্লিজ রাইট এ কমেন্টস বিলো. I will be come up with the new drinks. সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।